আপনার বাবা ছিলেন the first Prime Minister of Bangladesh and আপনি ছিলেন একজন Member of Parliament, একজন Minister আর এখন আপনি হচ্ছেন একজন Fitness and Health Activist. তো কোন প্রফেশনটা আপনি বেশি এনজয় করেছেন or were they equal? Well, it's a very good question. আমি যখন প্রথম পলিটিক্সে ঢুকলাম, রাজনীতিতে ঢুকলাম, I was 28, 29 years old. আমি আমেরিকায় ছিলাম। আমেরিকা থেকে I always felt যে আমার দেশের জন্য কিছু করতে হবে। And since আমি রাজনৈতিক পরিবারের সন্তান, so I had that avenue. So I thought যে আমি এই অপরচুনিটিটা ইউজ করে যদি আমি মানুষের জন্য ভালো কিছু করতে পারি, that is my মানে আমার জন্য that would be the greatest satisfaction. And also my father, আমার বাবা জীবন দিয়ে গিয়েছে বাংলাদেশের জন্য, আমাদের জাতির জনক বঙ্গবন্ধুকে যখন পাকিস্তানিরা ধরে নিয়ে যায় ৭১ সালে, তখন আমার বাবা কিন্তু আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। So in the critical 9 months he led the liberation war. পরবর্তীতে he was killed. Then আমার মা, she gave her sweat and time and energy to the country as well. গণতন্ত্রের জন্য, মানুষের জন্য কাজ করেছে। Son, I felt that I should also try something. তো আমি ভেবেছিলাম যে রাজনীতির মাধ্যমে করব। So I entered politics. Unfortunately আমি যখন ইলেক্টেড হলাম 2001-এ, আমার পার্টি আওয়ামী লীগ তখন ক্ষমতায় আসতে পারেনি। We were in the opposition. So in our Bangladesh political culture, if you're in the opposition party, actually you cannot contribute that much because there are a lot of obstacles put in your way. So anyway, পরবর্তীতে আমি যখন সেকেন্ড টাইম আমি ইলেকশন করলাম 2008 সালের ডিসেম্বর মাসে, then our prime minister at that time, Maranir Sheikh Hasina, she appointed me as the state minister for home. Now home minister এর কাজটা আমার নেওয়ার খুবই ইচ্ছা ছিল, এবং I was really pleased to take that job because আমার কাছে বিশ্বাস ছিল যে বাংলাদেশের ভবিষ্যৎকে যদি আমরা মানে ওই যে আমরা যেটা বলি সোনার। So তুমি তো আমেরিকায় থাকো, I spent a lot of time in America and I studied history a lot as well. I understand the roots of democracy, গ্রিস থেকে যখন শুরু হয় পরবর্তীতে। So I always felt যে ইনস্টিটিউশন গুলোকে স্ট্রেংথেন করতে হবে, যেমন সেপারেশন অফ জুডিশিয়ারি, depoliticization of police. You know what I mean? যে এখানে পুলিশ কাজ করবে মানুষের জন্য। এখানে আমাদের ডেমোক্রেটিক ইনস্টিটিউশনস, এক্সিকিউটিভ বডি will serve the nation, will serve the public. তার মানে এগুলো অ্যাচিভ করতে হলে it's very simple really. You need to think like this. এগুলো অ্যাচিভ করতে হলে you need good governance. That's a term. You need good governance so that all your institutions work for the people, right? So good governance পেতে হলে you need to establish rule of law. Where there is no justice, you cannot have good governance. So good governance পেতে হলে মানে সুশাসন পেতে হলে আইনের শাসন প্রয়োজন, এবং আইনের শাসন পেতে হলে the first thing you need to fix are the people who are going to enforce the law. So আমাদের ল এনফোর্সমেন্ট কে I was really happy. আমি চেয়েছিলাম যে আমাদের ল এনফোর্সমেন্ট, আমাদের পুলিশ and all the agencies involved in ensuring the safety and security of the citizens, আমি চেয়েছিলাম to make them a very professional institution, right? যারা মানুষের জন্য কাজ করবে, and they will be patriotic, right? They will rise above corruption and the state will take care of their needs. Okay, so আমরা তাদেরকে ঠিকমতো বেতন দিব, তাদের all their needs will be fulfilled so that corruption করার যাতে কোনো need না থাকে. So once you have a professional police force, professional law enforcement, then through example, then you slowly fight against corruption in administration, in government, right? You set examples. So aste aste it will trickle down to the citizenry, because unfortunately Priscilla, Bangladesher kintu ekta boro ongsho hocche it's corrupted. Okay, corruption is a big part of our economy.
সো এটা ওভারনাইট ঠিক করা যাবে না, বাট দেন ইফ ইউ ডোন্ট স্টার্ট, এটা কোনোদিনও শেষ হবে না, তাই না? আমাদের তো স্টার্ট করতে হবে। সো আই ওয়াজ ভেরি এক্সাইটেড টু টেক দিস জব। এই কাজটা নেওয়ার খুবই আগ্রহ ছিল, যে আমি ভেবেছিলাম আই কুড মেক আ ডিফারেন্স and help the country move in that direction. But then, you know, circumstances were such, I felt, আমার কাছে মনে হয়েছে যে আমার আমার পক্ষে এটা করা সম্ভব হবে না। The realities were such. And আমার কাছে মনে হয়েছে যে I should not hold on to a chair which I cannot serve in, right? So that's not fair. So yeah, you said in the beginning যে ছেড়ে দেওয়া, তো আমি আমার কাছে ডিসিশনটা খুব সিম্পল ছিল, কারণ আমি নিজের কাছে সবসময় প্রমিস বা ওয়াদা করেছিলাম যে আমি যেই মুহূর্তে দেখব আমি আমার দায়িত্ব পালন করতে পারছি না সঠিকভাবে, because you know I took an oath to 16 crore people of Bangladesh to serve them. Yes. Right? So that was আমার জন্য the biggest thing. তো আমার কাছে যখন মনে হচ্ছে, আমি বলেছিলাম যে যখন মনে হবে I cannot work effectively, I would not occupy this chair. So when I felt that I couldn't, আমি তখন চেয়ারটা ছেড়ে দিয়েছি। So it was a simple decision for me. আমার কাছে কিন্তু অত ইয়ে ছিল। আমার কষ্টটা হয়েছে আমার কনস্টিটিউয়েন্টস যারা ছিল, আমাকে যারা দুইবার ভোট দিয়েছে, অনেক ভালোবাসা দিয়েছে, আমাকে অনেক রেসপেক্ট, শ্রদ্ধা এবং স্নেহ আদর দিয়েছে, আমার তাদের জন্য অনেক কষ্ট লেগেছে, বিকজ I was like a family to them, right? And they are my family. কিন্তু পরবর্তীতে আসলে আমি যখন চিন্তা করছিলাম যে ইউ নো ফিউচারে তো কিছু একটা করতে হবে, হ্যাঁ, সো আমার কাছে সবসময় মানে আমি সবসময় জানতাম যে আমি ফিউচারে যা কিছুই করি না কেন, ইভেন ইফ আউটসাইড পলিটিক্স, হোয়াট এভার ইট ইজ দ্যাট আই ডু, আমার কাজে যেন কারো ক্ষতি না হয়, রাইট? কারো ক্ষতি যেন না হয়, আর যদি একটা মানুষেরও উপকার করতে পারি, that is the greatest satisfaction. Think about it. তোমার জন্য, তোমার কাজের জন্য যদি কেউ benefited হয়, you know, that is a priceless satisfaction for a human being. So তখন আমি মনে করলাম যে আচ্ছা কি করা যায়, আর আমার খুব ইচ্ছা ছিল যে বাংলাদেশে কিছু করব, right? Whatever I do, I would do something in Bangladesh that will have a positive impact. So আমার যে এক্সপিরিয়েন্স ছিল পলিটিক্সে, I saw that বাংলাদেশে, বিকজ আমার তো গ্রামে গঞ্জে অনেক জায়গায় যাওয়া হয়েছে, আমি ফার্স্ট হ্যান্ড মানুষের সাথে ইন্টারঅ্যাক্ট করেছি, রাইট? সো আই স্টার্টেড টু নোটিস যে ইভেন ইন দ্য ভিলেজেস, ইভেন গ্রামে গঞ্জে 30, 35, 40 বছরের ছেলে মেয়েদের হাই ব্লাড প্রেশার, ডায়াবেটিস, স্ট্রোক হচ্ছে, কার্ডিওভাস্কুলার ডিজিজ। I was very shocked. I was like, what is going on? These diseases, এগুলো ইউজুয়ালি বুড়ো বয়সে হওয়ার কথা, রাইট? এখন তো দেখছি যে 30-40 বছর বয়সে মানুষের হচ্ছে। সো দেন একটু ইনভেস্টিগেট করার পরে দেখলাম, অ্যান্ড ইট ইজ ভেরি ক্লিয়ার, তুমি যদি বাংলাদেশে আসো, ক্লিনিক আর হসপিটালে ভরে গিয়েছে চারিদিকে, ইউ নো, পিপল আর গেটিং সিক। সো দেন আই লুকড অ্যাট দ্য লাইফস্টাইল, দেন আই স্টার্টেড টু রিয়েলাইজ যে এখানে আমরা তো সবসময় ওয়েস্টার্ন কালচারকে ফলো করি, রাইট? ওয়েস্টার্ন মিউজিক, ওয়েস্টার্ন ক্লোথ, সবকিছু ফলো করে। তো ওয়েস্টার্ন সবকিছুই যে ভালো এটাও কিন্তু ঠিক না, ইউ নো, দেয়ার আর সাম নেগেটিভ এলিমেন্টস অফ ওয়েস্টার্ন কালচার, এবং ওই নেগেটিভ এলিমেন্টের একটা বড় পার্ট হচ্ছে জাঙ্ক ফুড কালচার। সো আ লট অফ পিপল বাংলাদেশে এখন জাঙ্ক ফুড কালচারে ঢুকে গিয়েছে। সো ইয়াং ছেলেমেয়েরা এখন দেখা যাচ্ছে তোমার 16, 17, 18 বছর বয়সের বাচ্চা ছেলে মেয়েদের type 2 diabetes হচ্ছে। Can you imagine that? That's unbelievable, right? So then I said, okay, there is a huge crisis in the health sector. এবং এখানে এগুলো বোঝাবার কেউ নেই। There is no one to explain that, hey, look, you know, you need to take responsibility of your life. You need to, আমি এটা আরেকটা টপিকে বলবো।